Hi, good evening, everyone. Let's go for the next topic, ma. The next topic, what you take it here is nothing but permutation combinations and probability. Clear. So let us understand first of all what is this permutation combination and probability. Let's understand the basic definitions of that permutation combination, ma. How to take permutation, how to take combination. Clear. After that, how to take the probability. We'll understand. After that, we'll go for what, ma? Questions on that. First of all, అసలు permutation అంటే ఏంటి? So what is meant by permutation, ma? Clear. So simple. The basic definition, whatever you learn from what, ma? School studies, the number of arrangements. Permutation means what you learn from the school studies, ma? Number of arrangements. అంతే కదా. So number of arrangements in the sense what? For example, మీకు set of numbers ఇచ్చాను అనుకోండి. అందులో ఒక 3-digit నెంబర్ ఫామ్ చేయమన్నా 4-digit నెంబర్ ఫామ్ చేయమన్నా ఎన్ని వేస్ లో మనం అరేంజ్ చేయగలం అనేది permutation. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇచ్చానమ్మా 1 2 3 4 5 some 5 digits ఇచ్చాను. If you want to form a 3-digit number 1 2 3 అంటే unit digit to tens digit to 100 digit. So if you want to form this 3-digit number, in how many ways we can form it? So that is nothing but what you call ma that making arrangements, what you call ma permutation. And basically ఎలా రాస్తామా, if n is the total elements, if r is the required arrangements, then the total arrangements how we write ma npr. The total arrangements how we write ma npr, where npr is the basic formula how we write it ma n factorial by n minus r factorial ma. A number of all permutation n things taken at r at a time. So n లో r ఒకేసారి తీసుకుంటే then permutation that means permutation arrangements is given by what ma npr, where n factorial by what ma n minus r factorial. So npr calculation కూడా జాగ్రత్త అర్థం చేసుకున్నామా. How we do npr calculation also? Basically npr calculation ఎలా చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, 1 2 3 4 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫార్మ్ ఏ 3-digit నెంబర్, అవుట్ ఆఫ్ 5 ఐ వాంట్ టు ఫార్మ్ ఏ 3-digit నెంబర్ మా 5 ని బేస్ చేసుకొని 3-digit నెంబర్ ఫార్మ్ చేయాలి కాబట్టి వాట్ యు రైట్ మా 5p3. అవుట్ ఆఫ్ 5 వి వాంట్ టు ఫార్మ్ వాట్ మా ఏ 3-digit నెంబర్, దెన్ ద అరేంజ్మెంట్స్ హౌ వి రైట్ వాట్ మా 5p3. బేసికల్లీ ఫార్ములా ఏంటి, n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ మా, అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 5 మైనస్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తారు, 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1/2 into 1. అంటే ఈ n మైనస్ r అనేది కింద r ఫ్యాక్టోరియల్ తర్వాత ఎప్పుడైనా క్యాన్సిల్ అయిపోతుందమ్మా. అందుకని సింపుల్ గా ఇప్పుడు 5p3 అంటే ఫ్రమ్ ద 5 టువర్డ్స్ n మైనస్ r దాకా బాగానే ఉంటుంది, తర్వాత r ఫ్యాక్టోరియల్ ఎటు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మీరు ఏ నెంబర్ లో రాసిన. సో సింపుల్ 5p3 అంటే 5 నుంచి up to 3, that means up to back how many numbers you are write ma 3 numbers. 5p3 ante 5 into 4 into 3, same way 7p3 ante from the 7 we have write 3 numbers back ma 7 into 6 into 5. This is shortcut for what ma npr calculation. npr ante from the end towards back r elements రాస్తే చాలు మా. ఇప్పుడు 7p3 అన్నాను, 7 నుంచి బ్యాక్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ రాయాలి 3 ఎలిమెంట్స్, అంటే మిగతాది రాసిన 7p3 మీన్స్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, అందుకే అవన్నీ రాయక్కర్లేదు. సో సింపుల్ గా మీకు ఎన్పిఆర్ క్యాలిక్యులేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 8p2 అన్నా అనుకోండి, from the 8 how many numbers we write it ma 2 numbers. It's nothing but what ma 8 into 7. So like that out of npr from the end towards back how many elements we write it ma r elements. Clear? That is how we take it what ma npr calculation ma. So and one more point you have to understand, out of n if you arrange all the n elements, out of n if you arrange all the n elements, then the total arrangements we write as what ma n factorial. మీకు n elements ఉన్నాయి, మీరు మొత్తం n elements ని అరేంజ్ చేయాలంటే the total arrangements we write as what ma n factorial. మీ దగ్గర n elements ఉన్నాయి, మొత్తం n elements ని అరేంజ్ చేయాలంటే the total arrangements we write as what ma n factorial. క్లియర్? సో ఇంకో కేసు ఏముంటుందంటే పర్ముటేషన్ మనకి వాట్ యు గెట్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్స్ మా. సో సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్స్ అంటే ఏంటి, సో లుక్ ఎట్ హియర్ మా, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే నార్మల్ అరేంజ్మెంట్ చేస్తామో ఇఫ్ యూ అరేంజ్ అరౌండ్ ఎ లైన్ then that is what ma linear arrangement. The same thing if you arrange around a circular. So basically linear ki circular ఏమవుతుందంటే, so the position of the first and last ma, ఈ position of the first and last automatically it will be what ma repeated. For example ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి a1 a2 up to somewhere a1 a9, సో an అనుకోండి, మళ్ళీ ఇప్పుడు an ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ a1 స్టార్ట్ చేసిన అరేంజ్మెంట్ అదే వస్తుందమ్మా. అంటే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ కేసెస్ ఎప్పుడైనా రిపిటేషన్ ఫామ్ అవుతుందమ్మా. జనరలీ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్ లో గుర్తుపెట్టుకుంటామా, ఇఫ్ n is the total arrangement, if you arrange around a line it is n factorial. If you arrange around a circle it's nothing but what ma n minus n factorial. Linear గా arrange చేస్తే n factorial, అదే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, the same number of people if you arrange around a circle it's what ma n minus 1 factorial. అని ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఫ్లవర్ గార్లాండ్ నెక్లెస్ కేసెస్ వస్తాయమ్మా. ఎందుకు ఇన్ స్పెషల్ ఈ రెండు కేసెస్ చెబుతున్నాం అంటే, ఈ ఫ్లవర్ గార్లాండ్ అంటే పూల దండమ్మా. ఇప్పుడు వీటికి లెఫ్ట్ సైడ్ పూల్ ఎలా అరేంజ్ చేస్తామో రైట్ సైడ్ కూడా పూల్ అలానే అరేంజ్ చేస్తాం కదా. ద అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ మా, ద ఫ్లవర్ బీడింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్ అండ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ విల్ బి వాట్ మా సేమ్. అలాగే నెక్లెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈవెన్ నెక్లెస్ బీడింగ్ ఆల్సో సేమ్ కదా మా, లెఫ్ట్ అరేంజ్మెంట్ రైట్ అరేంజ్మెంట్ బోత్ విల్ బి వాట్ మా సేమ్.
ఇలాంటి ఫ్లవర్ గార్లెండ్ కేసు, నెక్లెస్ కేసెస్ లో ద టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ వి రైట్ as what మా n-1 factorial by what మా 2. సర్కిల్ బేసికల్ గా n-1 factorial మా, బట్ ఫ్లవర్ గార్లెండ్ లో, నెక్లెస్ లో రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ అరేంజ్మెంట్స్ both are what మా సేమ్ కదా. then the total arrangements we write as what ma n-1 factorial by what ma 2. if ఈ ఫ్లవర్ గార్లెండ్ నెక్లెస్ విషయంలోనే మాత్రం అలా రాస్తామా n-1 factorial by 2. this is how you take permutation. Just I'll brief it once. So n is the total arrangements, r is the required arrangement, total arrangements we write npr, that is n factorial by n-r factorial. Clear? So out of n, if you arrange all n, then the total arrangements we write as what ma n factorial. If you arrange the people around a circular arrangement, that is n-1 factorial. Same with the case of flower garland or necklace, it's nothing but what ma n-1 factorial by what ma 2. This is simple how you take the case. Clear? Now let's understand same way combination. Asal combination ante ante simple. Combination in the sense it's simply number of selections ma. So combinations in the sense it's nothing but what ma number of selections. So making arrangements it's what you call permutations, and making selections what you call ma combinations. Out of n, if you want to select r, then the total selections we write as what ma ncr, where ncr is what ma npr by r factorial. Clear? అవుట్ ఆఫ్ n, ఇప్పుడు మీ దగ్గర 11 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఈ 11 ప్లేయర్స్ లో ఇద్దరు ఓపెనర్స్ సెలెక్ట్ చేయమని అనుకోండి. అవుట్ ఆఫ్ 11 యూ హావ్ టు సెలెక్ట్ 2 కదా. దెన్ ద టోటల్ సెలెక్షన్స్ వి రైట్ as what ma 11c2. out of n, if you want to select r, then the total selections we write as what ma ncr. out of 11, if you want to select 2, then the total selections we write as what ma 11c2, where 11c2 we can write 11p2 by what ma 2 factorial. Already 11p2 calculation I said. Now how to take it? 11 into 10 by 2 factorial, 2 into 1. npr by r factorial వస్తుందా? Already we know how to take npr కదా. npr అలా తీసుకోవాలి చెప్పాను కదా, దాన్ని బట్టి అది రాసేస్తాం. Clear? So out of n, if you want to select r, then the total selections we write as what ma ncr, where ncr is what ma npr by r factorial, that is n minus r factorial by, sorry, n factorial by n minus r factorial into what ma r factorial. So ఇక్కడ ఇంకొక ఫార్ములా అర్థం చేసుకోవచ్చు మా, that is nothing but when you are taking this case ncr is equal to ncn minus r ma. అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఎన్సిఆర్? బేసికల్గా మీరు ఎన్సిఆర్ రాసిన ఎన్సిఎన్ మైనస్ ఆర్ రాసిన క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం రెండు ఒకటేనమ్మా. ఇప్పుడు ఎన్సిఎన్ మైనస్ ఆర్ అంటే ఏంటి? ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఆర్ ప్లేస్ లో ఎన్ మైనస్ ఆర్ రాస్తున్నామమ్మా. ఎన్ మైనస్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఆర్. సో ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఉంటుంది, ఎన్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మళ్ళీ ఆర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది, మళ్ళీ సేమ్ ఇదే ఫామ్ లో వస్తుందమ్మా. అంటే మీరు ఎన్సిఆర్ రాసిన ఎన్సిఎన్ మైనస్ ఆర్ రాసిన రెండు సేమ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 7c5 ఉందమ్మా, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 5 తీసేయండి. 7c5 ని we can write as what ma 7c2. that 7c5 we can write as what ma 7c2, and 8c6 ఉంది, that we can write as a 8c2, లేదా 11p4 ఉంది. సరే 11p7 తీసుకున్నాం, చిన్నది కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి 11p7 we can write as what ma 11p4. so ncr always we can write as what ma ncn minus r. ncr always we can write as what ma ncn minus r. Clear? So simple ga this is the formula what we can understand here ma. out of n, if you want to select r, the total selection is how we write this way. And let's understand the cases here. So ncr is equal to ncn minus r case. This one how you take it ma, ncr is equal to ncn minus r case. Look at ma, inkoka point ikkada manaku ardham kavalundante, out of n, if you want to select all the n, మీ దగ్గర n players ఉన్నారు, మీరు మొత్తం n members ని సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్నారు. out of n, if you want to select all the n, then the total selections how we write ma 1 ma. ఎందుకంటే npn by n factorial కదా. npn by n factorial అంటే npn is n factorial by n factorial ma. n factorial by n factorial అంటే it's nothing but what 1. so out of n, if you want to select all the n, then the total selections we write as what ma 1. out of n, if you want to select all the n, then the total selections we write as what ma 1. Clear? Next one, let us understand probability here ma. అసలు probability అంటే ఏంటి? look at ma, the chance of occurrence of an event. ఒక ఈవెంట్ జరగటానికి ఎంత పాసిబిలిటీ ఉందో దాన్నే ప్రాబిలిటీ అంటామా. సో వాట్ ఎవర్ ది పాసిబిలిటీ టు హ్యాపెన్ దట్ ఈవెంట్, ఆ ఈవెంట్ జరగడానికి ఏదైతే ప్రాబిలిటీ ఉందో, దట్ మీన్స్ ఏదైతే ఛాన్స్ ఉందో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక డైస్ ఇచ్చాను, ఇఫ్ ఐ త్రో ఏ డైస్, వాట్ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్ అని అనుకోండి. నేను ఒక డైస్ వేసాను, ఈవెన్ నెంబర్ రావడానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి? అసలు డైస్ వేస్తే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి? 6. అందులో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏంటమ్మా 2, 4, 6 కదా.
అంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? 3/6. 3/6 is what ma? 1/2. అంటే getting a even number on a dice is nothing but what? Clear. అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, when I throw a dice, total outcomes are
Let's go for next one. In how many different ways can the letters of the word problem be arranged? Look at ma. In how many different ways can the letters of the word problem be arranged? They're asking ma. Let's check how many different ways can the letters of the word problem be arranged? They're asking ma. Let's check problem. It is a how many letters word? 7 letters word. Kada. So 7 letters can be arranged in how many ways ma? 7 factorial. Out of n we have to arrange all the n. Then the total arrangements we write as what ma? 7 factorial. So 7 factorial in the sense 5040 ma. Calculation chain mir tarvata 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ma. ఇదంతా చేస్తే 5040 వస్తుంది. Clear. Let's check next one ma. In how many different ways can the letters of the word rumor be arranged? Again similar ma. Rumor, RUMOUR. But here the thing is rumor, it's a 6 letters words. It can be arranged in 6 factorial. But ఇక్కడ రిపిటేషన్ వస్తుందమ్మా. ఏంటా రిపిటేషన్? ఆర్ ఈస్ రిపీటింగ్ 2 times, యూ ఈస్ రిపీటింగ్ 2 times. అంటే ఇప్పుడు ఈ అరేంజ్మెంట్ లో ఇప్పుడు ఆర్ చేంజ్ చేసినా యూ చేంజ్ చేసినా చేంజెస్ ఏముంటావు కదా, ఆ రిపిటేషన్ ఫామ్ అవుతాయి కదా. హౌ యూ ఎలిమినేట్ దట్ రిపిటేషన్ ద సెన్స్? లుక్ ఎట్ మా. How you eliminate in the repetition in the sense, so how many times it is repeating, those many possibilities ma. అంటే సింపుల్ గా those many factorials we have to divide. అంటే ఇప్పుడు r ఇక్కడ 2 times రిపీట్ అవుతుందమ్మా, అంటే సింప్లీ by 2 factorial. u how many times repeating ma? 2 times 2 factorial. ఒకవేళ అదే r 3 times రిపీట్ అవుతుంది అనుకోండి, 3 factorial. r 4 times repeat అయితే 4 factorial, like that. 720 by 2 2s are what ma? 4. 720 by 4 in the sense exactly it is what ma? 180. 720 by 4 is what ma? 180. Next one. There are 15 points in a plane, out of which 6 are collinear. Find the number of lines that can be formed what ma? From the 15 points. Look at ma. There are 15 points, out of which 6 are collinear. So collinear ante simple ma, which will be on what ma? Same line. ఏవైతే సేమ్ లైన్ లో ఉంటాయో అవే కొలీనియర్ అంటాం. ఇప్పుడు 15 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. లెట్ బి దీస్ ఆర్ కొలీనియర్. మిగతా అన్ని వేరు వేరు ప్లేస్ లో ఉన్నాయి అనుకుందాం. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ఇప్పుడు మనం ఎవడుతున్నా అంటే with that how many lines we can form it. First of all బేసికల్ గా లైన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఏ రెండు పాయింట్స్ ని కనెక్ట్ చేసినా లైన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 1 నుంచి నేను 13 కనెక్ట్ చేసిన, 1 నుంచి 11, 1 నుంచి 12, 1 నుంచి 7, 1 నుంచి 2, 1 నుంచి 3, లైక్ దట్. వీటిలో ఏది కనెక్ట్ చేసినా బేసికల్ గా లైన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 15 పాయింట్స్ నుంచి యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ టూ టు ఫార్మ్ ఏ లైన్. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 15C2. అంటే 15 into 14 by what ma? 2 into 1. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ బి హౌ మచ్ మా? 105. 2 sevens కాబట్టి. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ వాట్ మా? 105. కాకపోతే ఇప్పుడు ఇందులో రిపీటెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయమ్మా, అవన్నీ తీసేయాలి. ఏవి రిపీటెడ్ అంటే ఏవైతే కొలీనియరో అవన్నీ రిపీటెడ్ అన్నమా. ఇప్పుడు 1 నుంచి 10, 1 నుంచి, అలాగే ఇప్పుడు నేను ఈ లైన్ చూడమ్మా. ఇప్పుడు నేను 1 నుంచి 6 దాకా కనెక్ట్ చేశాను అనుకో. అంటే ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేసిన అన్నిట్లో ఎనీ లైన్ చేయలేదంటే ఇప్పుడు 1 to 6 కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఈ లైన్ కనెక్ట్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ ఇందులోనే 1 to 2 ఉంటుంది, 1 to 3 ఉంటుంది, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6, అలాగే 2 to 3, 2 to 4. అంటే కాంబినేషన్ ఇక్కడ ఏమవుతాయి? 1 and 2 is a combination, 1 and 3 is a combination, 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6, ఇవన్నీ కాంబినేషన్స్ కదా. అలాగే 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, అలాగే 3 4, 3 5. సో ఇలా అన్ని కాంబినేషన్స్ కదా. అసలు ఏవైతే రిపీట్ అవుతాయి, ఎన్ని రిపీట్ అవుతాయమ్మా? అన్ని కొలీనియర్ పాయింట్స్ రిపీట్ అవుతాయమ్మా. రిపీటెడ్ లైన్స్. వాట్ ఇస్ ద రిపీటెడ్? 6C2. దీస్ ఆర్ ద రిపీటెడ్ మా. 6C2 అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 15. 6 into 5 అంటే 30 by 2 into 1 మా 15. సో 105 minus 15. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ సెట్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేసేసి దీని మొత్తాన్ని ఒకే ఒక్క లైన్ గా రాస్తానమ్మా. 105 is the total lines. These are the repeated lines. దీని మొత్తాన్ని ఒక లైన్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. అసలు మొత్తం కామన్ గా రిపీట్ అయ్యాన్ని తీసేసి మొత్తాన్ని కలిపి ఒకే ఒక లైన్ రాస్తున్నాను. 105 minus 15, 90. 90 plus 1 what ma? 91. Look at ma. Total number of lines రాసాము, that is 15C2, 105. In that repeated lines రాస్తున్నామా, that is 6C2, 15. సో అవన్నీ తీసేసి దాని మొత్తాన్ని ఒకే ఒక లైన్ రాస్తున్నాను, +1.
105 minus 15 plus 1, which is exactly what ma 91. Next one. In how many ways 5 Africans and 5 Japanese be seated along a circular table so that they are seated in what ma alternative positions? They are seated in what ma alternative positions. In how many ways 5 Africans and 5 Japanese be seated along a circular table? 5 Africans unnaru, 5 Japanese unnarama. Look at ma how you arrange them. So first let us arrange the case what ma Africans. 5 Africans ని along circular లో arrange చేయాలంటే మీకు ఎన్ని వేస్ వస్తాయమ్మా? Look at A1, A2, A3, A4. సో సర్క్యులర్ కాబట్టి 5 Africans ని అరేంజ్ చేస్తే ఎన్ని వస్తాయి? 4 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇప్పుడు జపనీస్ నమ్మా ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్ చేయాలి కాబట్టి లెట్ us arrange in between them. J1, J2, J3, J4, J5. ఇప్పుడు వీళ్ళని అరేంజ్ చేయడానికి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి? 5 పీపుల్ కాబట్టి 5 వస్తాయి. సార్ అదేంటి ఇంటాక సర్క్యులర్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ రాశారు, ఇప్పుడు 5 ఫ్యాక్టోరియల్ రాశారు అంటే సింపుల్ మా. ఇప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ దమ్ పీపుల్ ఉన్నారమ్మా. ఇందాక A1 కి A2 కి A10 కి A5 కి మధ్యలో ఎవరు ఉండరమ్మా. ఇప్పుడు A1 A5 పొజిషన్స్ ఇందాక మార్చా అనుకోండి, ఇక్కడ K5 వస్తుంది, ఇక్కడ K1 వస్తుంది, అరేంజ్మెంట్ అదే వస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు A1 A5 ఇటు మార్చితే ఏమవుతుంది? ఇక్కడైతే మధ్యలో J5 ఉన్నారు, ఇటు మార్చితే ఎవరు వస్తారు? J1 కదా. యాక్చువల్గా ఇందాక ఇన్ బిట్వీన్ ద పీపుల్ లేరమ్మా, ఇప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ ద పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి రిపిటేషన్ ఫామ్ అవ్వదు. అదే ఫస్ట్ ఆఫ్రికన్స్ అరేంజ్ చేస్తే అప్పుడు రిపిటేషన్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి 5 కాబట్టి సర్క్యులర్ 4 ఫ్యాక్టర్లు రాసాము. మధ్యలో పర్సన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి రిపిటేషన్ ఫామ్ కాబట్టి 5 ఫ్యాక్టర్లు. సరే ముందు ఇది రాయొచ్చు అంటే అప్పుడు జపనీస్ 4 ఫ్యాక్టర్లు అవుతుంది, ఆఫ్రికన్స్ ఏమవుతుందమ్మా 5 ఫ్యాక్టర్లు అవుతుంది. ఎలా అయినా ఆన్సర్ అదే వస్తుందమ్మా. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5 ఫ్యాక్టోరియల్. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత? 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 కదా. క్లియర్. సో ఎనీవే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అమ్మా. నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వన్. So can you try this one? The basic question ma. Anyone? Let's check ma. I'll explain. So what is it? In how many ways 8 students can be given 3 prizes? So 8 students can be given 3 prizes and we have to write as what? 8p3 kada. So 8p3 ante 8 into 7 into 6. Clear. So 8 sevens are 56, 56 sixes are 336. Clear. 8 members ki 3 prizes ivalante total possibilities are what? 8p3 kada. Next one. In how many different ways can the letters of the word desire be arranged so that vowels always come together? Vowels అన్ని కలిపి రావాలి అంట. అసలు డిజైర్ ఇందులో వొవెల్స్ ఏంటి అసలు? ఈఐఈ. కాన్సనెంట్స్ ఏంటి? డిఎస్ఆర్. వొవెల్స్ ఏంటి? ఈఐఈ. కాన్సనెంట్స్ ఏంటమ్మా? డిఎస్ఆర్. క్లియర్. సో వాట్ ది సెడ్? వొవెల్స్ ఆల్వేస్ వాట్ మా కమ్ టుగెదర్. అంటే వొవెల్స్ ఆల్వేస్ కమ్ టుగెదర్ అంటే వొవెల్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా సెట్ గా రావాలి. వొవెల్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా సెట్ గా రావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది అరేంజ్ చేస్తున్నారు అన్నమాట డిజైన్ లో. డి తర్వాత ఈఐఈ వి టేక్ ఇట్ యాజ్ అ సెట్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ కమిట్ యాజ్ వాట్ మా ఎస్ఆర్. లేదా డిఎస్ తర్వాత ఈఐఈ రాయొచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ రైట్ వాట్ మా ఆర్. క్లియర్. ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు, కాకపోతే ఇవి ఎక్కడ వచ్చినా సెట్ గా రావాలమ్మా. సో ఆల్వేస్ ఇట్ బి సెట్ లాయ్ కాబట్టి దీని మొత్తాన్ని ఒకటే లెటర్ అనుకుంటామమ్మా. దెన్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ రిమైనింగ్ లెటర్స్. సో కాన్సనెంట్స్ 3 లెటర్స్. ఇది ఎక్కడ వచ్చినా ఒకే సెట్ గా రావాలి కాబట్టి ఇది మొత్తం ఒకటే లెటర్. అంటే మొత్తం ఎన్ని లెటర్స్ అవుతాయి? ఇప్పుడు 4. డిఎస్ఆర్ ఇండివిజువల్ లెటర్స్, ఈఐ మొత్తం కలిపి ఒకటే లెటర్ అమ్మా. ఇట్స్ ఆల్వేస్ కమ్ టుగెదర్. అందుకని దట్ వి టేక్ ఇట్ యాజ్ వాట్ మా సింగిల్ లెటర్. సో టోటలీ డి అనేది ఒక సెట్, ఈఐఈ అనేది ఒక సెట్, ఎస్ ఆర్. దెన్ 4 sets కెన్ బి అరేంజ్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ మా? 4 ఫ్యాక్టోరియల్.
After that, we have to go for internal arrangement of vowels ma. Internal arrangement of vowels అంటే ఇప్పుడు ఈ ఐ ఎక్కడ రాసినా we can change internally కదా. ఈ ఐ రాయొచ్చు, ఈ ఐ రాయొచ్చు, ఐ రాయొచ్చు, like that. That can be arranged in what ma 3 factorial. 3 vowels can be arranged in 3 factorial. But again in that e is repeating ma, that's why 2 factorial. Look at ma. Vowels always come together ఇది కాబట్టి ఇది ఒక సెట్, మిగతా 3 ఉన్నాయి మొత్తం 4 factorial. Clear? So in that, one more point what they said, vowels together kabatti what internal arrangement ma 3 vowels can be arranged in 3 factorial. In that e repeating kabatti by 2 factorial. 4 factorial is 24, 3 factorial is 6, this is 12. 2 12s are 24, 12 6s are what ma 72. Clear? Next one. In how many ways can the 6 persons be seated on a sofa if there are only 3 seats available? In how many ways can 6 persons be seated on a sofa if there are what ma only 3 seats available? Out of 6, if there are only 3 seats available, how we write? 6p3 kada. So 6p3 and what you write ma 6 into 5 into 4. Clear? So 6 5s are 30, 34s are what ma 120. What you can take it? Next one. In how many ways can a committee of 4 members formed out of what ma 8 members? Remember this point ma, forming a committee. So forming a committee, picking the people. So committee form చేయాలన్నా, picking the people అన్నా. So forming a committee, picking the people, all these are nothing but what ma selections. So we have to form a committee of 4 members out of what ma 8 members. Out of 8 we have to select 4 కాబట్టి what right ma 8c4, which is 8p4 by 4 factorial. 8 into 7 into 6 into 5 by 4 into 3 into 2 into 1. 3 2s 6 we can cancel, 4 2s. So 2 7s are 14, 14 5s are what ma 17. Is that clear? Next one. In how many ways can 3 consonants and 2 vowels be selected from the word rainbow? From the word rainbow. So ఈ rainbow అనే word నుంచి they're asking to select 3 consonants and what ma 2 vowels. They're asking to select 3 consonants and what ma 2 vowels. 3 consonants ni 2 vowels ni select చేయమంటారమ్మా. అసలు ఇప్పుడు రెయిన్బోలో కాన్సనెంట్స్ అన్ని వోవెల్స్ అన్ని ఇవి చెక్ చేయండి. సో ఆర్ ఎన్ బి డబ్ల్యూ ఇవి కాన్సనెంట్స్, ఏ ఐ ఓ ఇవి వోవెల్స్. అవుట్ ఆఫ్ 4 మీరు ఎన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి? 3. అవుట్ ఆఫ్ 3 మీరు ఎన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి? 2. అవుట్ ఆఫ్ 4 మనం 3 కాన్సనెంట్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి 4c3. అవుట్ ఆఫ్ 3 మనం 2 వోవెల్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి 3c2. అంటే సెట్ అండ్ కదా, అందుకని ఇంటూ. Out of 4 మనం 3 సెలెక్ట్ చేయాలమ్మా, 4c3. Out of 3 we have to select 2. So 4c3 అంటే we can write as a 4c1 and 3c2 అంటే we can write as what ma 3c1. So 4c1 is 4, 3c1 is what ma 3. So 4 3s we can write as what ma 12. We can write as what ma 12. Clear? So rainbow అనే వర్డ్ లో కాన్సోనెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వోవెల్స్ అన్ని చెక్ చేస్తున్నామా. అవుట్ ఆఫ్ 4 మనం 3 సెలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి 4c3. అవుట్ ఆఫ్ 3 మనం 2 సెలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి 3c2. 4c3 is 4c1, 3c2 is 3c1, which is 12. Let's go for next one. Can you try this one ma? Tell me what is the answer. So if you got the answer, post it. Number of arrangements that can be made with the letters of rainbow so that
Vowels has to occupy even place. What is vowels here? R is a vowel, N is a vowel, B is a vowel, W is a vowel. Sorry, consonant. What is a vowel here, ma? A is a vowel, I is a vowel, O is a vowel. R and B, W are the consonants. A, I, O are nothing but what, ma? Vowels. They said vowels has to occupy even place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these are the places, ma. Out of that, so R and B, W are nothing but what, ma? Consonants. A, I, O are nothing but what, ma? Vowels. Clear. ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్పాడు? vowels has to occupy even place. Even place ఏంటి? 2, 4, 6. ఈ 3 places లో మనం ఎన్ని అరేంజ్ చేయాలి? 3. 3 places లో 3 vowels కాబట్టి 3 factorial. ఆటోమేటిక్ గా మిగతా places లో ఏం అరేంజ్ చేయాలి? 4 consonants, ma. That can be arranged in what? 4 factorial. 3 factorial is 6. 4 factorial is what, ma? 24, which is what, ma? 144. Okay na? So out of the word rainbow, 4 consonants are there, 3 vowels are there, ma. Vowels has to occupy even places kabatti 3 places lo 3 vowels can be arranged in 3 factorial. In the remaining 4 places, 4 constants we have arranged, ma. 4 factorial. Next one. In how many different ways can the letters of the word banking be arranged so that vowels always come together? So come together cases already మీకు చెప్పాను కదా, ma. Come together vowels ఏమేమి ఉన్నాయి అవి చూద్దాం. అన్ని ఒక సెట్ గా తీసుకుంటాం. బ్యాంకింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాంకింగ్ లో ఉన్న వోవెల్స్ ఏంటి? లెట్స్ చెక్. ఏ ఈజ్ వోవెల్, ఐ ఈజ్ వోవెల్, మిగతా అన్ని కాన్సనెంట్స్ కదా. బి, ఎన్, కే, ఎన్ అగైన్, జి, ఇవన్నీ కాన్సనెంట్స్. ఇప్పుడు ఆల్వేస్ టుగెదర్ కాబట్టి ఇది మొత్తం ఒక సెట్ గా తీసుకుంటాం. ఇది ఒక లెటర్. మిగతా ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1, 2, 3, 4, 5. సో 5 ఇది ఒకటమ్మా. మొత్తం 6 లెటర్స్ కెన్ బి అరేంజ్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్? 6 ఫ్యాక్టోరియల్. క్లియర్. ఇవి 5 ఇది మొత్తం కలిపి 1 మా 6 ఫ్యాక్టోరియల్. తర్వాత ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వోవెల్స్. ఏఐ ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్ మా. ఏఐ ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్ ఎంత? 2 ఫ్యాక్టోరియల్ by any repetitions is there where. So total arrangement, internal arrangement, after that repetitions. So total arrangement is 6 factorial. After that vowels internal arrangement, ma 2 letters can be arranged in 2 factorial, and repetition, n is repeating actually by 2 factorial. Cancel the 6 factorial ostama, which is basically how much? 720. That is not there, which way you can go for what, ma? None of this. Clear. Next one. In how many different ways can the letters of the word mission be arranged so that vowels may occupy only odd positions, ma? Let's check. Vowels may occupy only odd positions. Mission. What are the vowels here? A is a vowel, I is a vowel, E is a vowel. Consonants are what? M, C, H, N. ఇవి consonants. మొత్తం ఎన్ని లెటర్స్ వర్డ్ మరి? 7 లెటర్స్. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు? vowels has to occupy only odd position. Clear. How many odd positions are there, ma? 2, 4. Sorry. How many even positions are there, ma? 2, 4, 6. అవి కాక odd positions ఎన్ని ఉంటాయి? 1, 3, 5, 7. ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయమ్మా? 4. అవుట్ ఆఫ్ 4 మనం 3 ఎంటర్ చేయాలమ్మా. అంటే ఒకటి మిగిలిపోతుందిగా. అవుట్ ఆఫ్ 4 వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ వాట్, మా? ఓన్లీ 3. అంటే ఆటోమేటిక్లీ దిర్ విల్ బి లెఫ్ట్ ఓవర్ 1 ప్లేస్ కదా. అంటే ఇప్పుడు 1, 3, 5, 7 ఇవి ఆడ్ ప్లేసెస్, మా. మనకున్న వోవెల్స్ మాత్రం 3. ఈ 4 లో 3 అరేంజ్ చేశాను అనుకో, ఏఐ, అంటే ఒక ప్లేస్ మిగిలిపోతుందిగా. అవుట్ ఆఫ్ 4 ఇఫ్ ఐ అరేంజ్ 3 ఇట్ విల్ బి లెఫ్ట్ ఓవర్ వాట్, మా? 1 ప్లేస్. అంటే ప్రతిసారి ఒక ఆడ్ ప్లేస్ మిగిలిపోతుంది. దాంతోపాటు 3 ఈవెన్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, మా. ఆల్రెడీ 1 ఆడ్ ప్లేస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అండ్ వీఆర్ యాడింగ్ వాట్, మా? 3 మోర్ ఈవెన్ ప్లేసెస్. అంటే మొత్తం ఎన్ని ప్లేస్ మిగులుతాయి? 4 ప్లేస్. ఎందుకంటే 7 లో మనం ఫిల్ చేసిన 3 అనమా. అంటే మిగతా 4 మిగిలిపోయి ఉంటాయి కదా. That 4 can be arranged with what, ma? 4 consonants. That can be done in how many ways? 4 factorial. Look at, ma. 3 ఈవెన్ ప్లేసెస్, 4 ఆడ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, మా. ఈ 4 ఆడ్ ప్లేసెస్ లో మనం 3 ఫిల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 4p3 అండ్ ఒక ఆడ్ ప్లేస్ మిగిలిపోయింది. మిగతా ఈవెన్ ప్లేసెస్ లో అరేంజ్ చేయాలి. దట్ కెన్ బి అరేంజ్ వాట్, మా? 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 4p3 అంటే 24. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఆల్సో 24, which is what, ma? 576. Clear? Next one. Form a group of 7 men and 6 women. 5 persons are to be selected.
టు ఫార్మ్ ఏ కమిటీ. అంటే మొత్తం 7 men 6 women లో మొత్తం 5 people సెలెక్ట్ చేయాలమ్మా. అవుట్ ఆఫ్ 13 people we have to select 5. అది ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలో మనకు చెబుతున్నాడమ్మా. సో దట్ అట్లీస్ట్ 3 men ఆర్ దేర్ ఇన్ ద కమిటీ. మినిమం ముగ్గురు అయితే మెన్ ఉండాలంట. సో దట్ అట్లీస్ట్ 3 men ఆర్ దేర్ ఇన్ వాట్ మా కమిటీ. సో మినిమం ముగ్గురు అయితే మెన్ ఉండాలి. మొత్తం ఎంత ఉన్నారు? 7 men 6 women మా. 13 లో 5 members సెలెక్ట్ చేయాలి. మినిమం ముగ్గురు ఉండాలి. మినిమం ముగ్గురు ఉండాలంటే పాసిబిలిటీ ఏంటమ్మా? ముగ్గురు మెన్ ఉండొచ్చు, ఆర్ నలుగురు మెన్ ఉండొచ్చు, లేదా 5 మెన్ ఉండొచ్చు. క్లియర్. మొత్తం మనం సెలెక్ట్ చేయాల్సిన 5 లో మినిమం ముగ్గురు అయితే ఉండొచ్చు. సో ముగ్గురు మెన్ ఉంటే మిగతా 2 ఎవరు ఉండాలి? ఉమెన్. అలాగే నలుగురు మెన్ ఉంటే ఇంకా ఒక ఉమెన్ ఉండాలి. ఇక్కడ 5 మెన్ అనుకో, అసలు మనకు కావాల్సిన సెలక్షన్ 5 కాబట్టి సరిపోయింది. క్లియర్. అంటే మోర్ దాన్ ముగ్గురు మెన్ ఉండాలంటే, సో అట్లీస్ట్ 3 ఉండాలంటే ముగ్గురు మెన్ ఉంటే 2 ఉమెన్ ఉండాలి, లేదా నలుగురు ఉంటే 1 ఉమెన్ ఉండాలి, లేదా 5 మెన్ ఉంటే సరిపోయింది. సో ఈ వేలో మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ 7 ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ 3 men, the other 2 you have to take it from the women. Women are how many? 62. ఇలా అయినా జరగాలి. ఆర్ out of 7 we can select 4. From the remaining 6 we can take women. Or you can take all the 5 men. Clear. So వాడు చెప్పిన ప్రకారం మినిమం వాడు ఏదైతే కండిషన్ చెప్పాడమ్మా, అట్లీస్ట్ 3 men are there in the committee, అండ్ సో దాని ప్రకారం వచ్చిన కండిషన్స్ ఇవి. సో మొత్తం 5 members లో ముగ్గురు మినిమం వాట్ ద సెట్ పాయింట్ మా 3 men హ్యాస్ టు బి దేర్. అంటే ముగ్గురు మెన్ కావాలంట. అంటే ముగ్గురు అవ్వచ్చు, నలుగురు అవ్వచ్చు, 5 అవ్వచ్చు. అది రాశానమ్మా. మొత్తం మనం ఫామ్ చేయాల్సిన కమిటీ 5 కాబట్టి ముగ్గురు మెన్ తీసుకుంటే మిగతా 2 ఉమెన్ ఉంటారు, లేదా నలుగురు మెన్ తీసుకుంటే ఒక ఉమెన్ ఉంటారు, లేదా 5 మెన్ తీసుకుంటే సెలక్షన్స్ అని అయిపోయినట్టే. 7C3 అంటే 7 into 6 into 5 by 3 into 2 into 1. 6C2 6 into 5 by 2 into 1, which is 15. 7C4 is 7C3 ma. Again 7 into 6 into 5 by 3 into 2 into 1. 6C1 is 6. 7C5 we can write as a 7C2 ma. 7 into 6 by 2 into 1. So calculate and tell me answer. 3 2s are 6, we can cancel. 3 2s are 6, we can cancel. And 2 3s are. Last one is 21 directly ma. And before that. Okay, this is how much? 210. This is 525. That is what mass 756. Clear. Next one. A box contains 2 white balls, 3 black balls, and 4 balls are 3 black balls and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn? Clear na? 2 white, 3 black, 4 red ma. In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw? Look at ma, మన దగ్గర ఏమన్నాయి? 2 white ఉన్నాయి, 3 black ఉన్నాయి, 4 red ఉన్నాయి. మనం మొత్తం సెలెక్ట్ చేయాల్సిన ఎంత 3. అయితే మినిమం ఒకటైనా బ్లాక్ ఉండాలంట. అంటే ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఒక బ్లాక్ తీసుకోవచ్చు, లేదా 2 బ్లాక్ తీసుకోవచ్చు, లేదా 3 బ్లాకే తీసుకోవచ్చు. క్లియర్. అసలు ఫస్ట్ బ్లాక్ తీసుకుంటే ఓకే, అసలు బ్లాక్ మొత్తం ఎంత? 3C1 కదా. ఇప్పుడు మిగతాది ఏం తీసుకోవాలమ్మా? మొత్తం మనం సెలెక్ట్ చేయాల్సిన 3లో ఒకటి బ్లాక్ నుంచి అంటున్నాడు, మినిమం అట్లీస్ట్ 1 బ్లాక్ అంటున్నాడు. అంటే మిగతా 2 యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అదర్ కలర్స్ కదా. దట్ ఈస్ వైట్ 2, రెడ్ 4, మొత్తం 6C2. ఆర్ యూ కెన్ టేక్ 2 బ్లాక్, 3C2 into అప్పుడు ఒకటే మిగిలిపోయింది, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ 1. So if you take all the 3, so 3C3 is done, then there is no possibility of what ma? That is next case here there. So this is 3 men, 2 women, 4 men. Sorry. One totally 3 committee ma. 1 man, 2 women, 2 men, 1 woman, all the 3 men. So they said at least 1 bar case is there na. That is the point what you done. So calculate. 3C1 enta 3, 6C2 enta 6 into 50, 30 by 2 enta 15. 3C2 is what ma? 3C1, which is 3. 6C1 is 6. 3C3 is what ma? 1.